El primer objetivo debe ser reducir emisiones y elevar nuestro nivel de ambición, de modo que el objetivo del 1,5 de grados centígrados sigue siendo un objetivo a nuestro alcance. Debemos apostar por las energías renovables, la eficiencia energética, la movilidad limpia, la conservación y la restauración de nuestros ecosistemas y la rehabilitación urbana. Debemos abandonar los combustibles fósiles y es fundamental proteger la biodiversidad y preservar nuestros océanos y la Antártica. Por eso, mi país, España, ha reducido la generación eléctrica de carbón en un 90% en estos últimos 4 años. Y además lo hemos hecho con diálogo y con paz social, porque la transición ecológica debe ser justa. Nuestras sociedades, y este es uno de los principales retos que tenemos por delante, deben percibir la transición ecológica no como una amenaza, sino como una inmensa oportunidad de crecimiento económico inclusivo. Estamos en este sentido también en nuestro país, en España, dando pasos decisivos para alinear nuestras inversiones, tanto públicas como privadas, con el objetivo de la neutralidad climática. Hemos dotado a nuestro país de la primera ley de cambio climático y transición energética, que así lo establece, y la decisión de destinar casi 30.000 millones de euros en los próximos 3 años a la transición ecológica es la mejor expresión de nuestra voluntad política. En segundo lugar, debemos crear marcos adecuados para nuestras políticas de adaptación, algo cuya importancia España entiende bien, ya que nuestro país es especialmente vulnerable a fenómenos extremos. A nivel doméstico, contamos con un segundo Plan Nacional a 2030 y hemos enviado la comunicación de adaptación de España a Naciones Unidas. También vamos a reforzar nuestra acción exterior en este ámbito y por eso mi país, España, va a aportar 30 millones de euros al Fondo de Adaptación de Naciones Unidas en 2022. En tercer lugar, si elevamos nuestro nivel de ambición, debemos respaldar objetivos con recursos. Por eso el cumplimiento del objetivo de los 100.000 millones de dólares va a ser una de las pruebas de fuego de la COP26 a la hora de recuperar la confianza entre los países del norte y del sur. España hará de su parte. Nos comprometemos a aumentar la financiación climática para llegar en 2025 con un incremento de un 50% respecto de nuestro compromiso actual. Nuestro objetivo es alcanzar los 1.350 millones de euros anuales a partir de 2025. Además, España va a destinar el 20% de sus derechos especiales de giro a países vulnerables, un mínimo de 350 millones de euros. Y para finalizar, deseo hacer un llamamiento, y es que trabajemos de forma conjunta para que esta COP suponga el punto de inflexión que impulse un verdadero cambio de rumbo del planeta a través de una acción solidaria, contundente y urgente. Una acción que cierre las brechas de desigualdad y que permita a todos percibir los beneficios de la acción climática y de la transición ecológica. Muchas gracias, presidente. Thank you, Your Excellency. It's now my great pleasure to welcome His Excellency Mr. Mohamed Ghazouani, President of Mauritania. Your Excellency, you have the floor. أصحاب الفخامة والمعالي السادة والسيدات رؤساء الدول والحكومات، صاحب المعالي رئيس الدورة 26 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي، معالي السيد الأمين العام للأمم المتحدة، السادة والسيدات ممثلو المنظمات الحكومية وغير الحكومية، أيها السادة والسيدات. Le réchauffement climatique, du fait de ses désastreuses conséquences multiformes, constitue aujourd'hui un défi de premier ordre que l'humanité tout entière se doit impérativement de relever. Cette 6e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques nous offre l'occasion de saluer l'élan international en faveur de l'action climatique
et de réaffirmer la nécessité de placer la transition écologique au sommet des priorités stratégiques de l'agenda 2030 et de toutes les politiques publiques de relance post-Covid. En effet, il est nécessaire que nos États mettent en œuvre individuellement et collectivement toutes les mesures qui requièrent la construction de trajectoires de développement écologique plus sobres en carbone, plus résilientes et plus inclusives. Excellences, Mesdames et Messieurs, la Mauritanie vient de réviser sa contribution nationale climat. Et bien que nos émissions de gaz à effet de serre soient très marginales, nous avons prévu de les réduire de 11% par rapport à 2018 à l'horizon 2030. Avec un appui financier extérieur plus conséquent, nous pourrions atteindre la neutralité carbone en 2030. Les efforts que nous avons consentis sur la période 2015-2021 nous ont permis de porter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique de 18% en 2015 à 34% en 2020. Et nous prévoyons d'atteindre un taux de 50% en 2030. Ces résultats sont complétés par le lancement d'un nouveau programme de développement de l'hydrogène vert. Grâce à cette nouvelle filière, la Mauritanie offre au monde une source alternative et durable d'énergie propre. Nous invitons les institutions financières et les entreprises intéressées à nous accompagner dans ce projet. En outre, notre contribution nationale climat soutient également la transition écologique et d'autres secteurs ayant un potentiel d'atténuation, comme le transport, l'agriculture, l'élevage et la foresterie. Toutefois, l'adaptation au changement climatique et le renforcement de la résilience des populations vulnérables demeurent notre priorité. Dans ce cadre, des avancées certaines ont déjà été réalisées en matière de restauration des écosystèmes terrestres, particulièrement à travers la mise en œuvre du programme de la Grande Muraille Verte. En janvier dernier, lors du One Planet Summit, des promesses importantes de financement ont été faites pour soutenir la Grande Muraille Verte. La concrétisation de ces promesses est aujourd'hui attendue par des millions d'Africains qui souffrent de la dégradation de leurs moyens d'existence. Aussi, nous invitons la COP26 à faire du programme de la Grande Muraille Verte une priorité internationale. Et demandons plus globalement à ce que les financements en faveur de l'adaptation et de la transition écologique soient significativement augmentés et majoritairement versés sous forme de dons, afin de ne pas aggraver le fardeau de la dette des pays en développement. Excellences, Mesdames et Messieurs, convaincus que l'action climatique est devenue une priorité sociale, environnementale, économique et même sécuritaire, la Mauritanie demeurera pleinement engagée pour faire avancer la coopération climatique internationale et accélérer la transition écologique désormais plus que jamais nécessaire. أيها السادة والسيدات أصحاب الفخامة والمعالي، قناعة منها بأن العمل المناخي أصبح أولوية اجتماعية وبيئية واقتصادية وأمنية، فإن الجمهورية الإسلامية الموريتانية ستظل ملتزمة بالتعاون الدولي المناخي إسهاما منها في تسريع حصول الانتقال البيئي الذي أصبح اليوم أكثر من أي وقت مضى ضرورة بالغة الإلحاح. شكرا. Thank you, Your Excellency. It is now my great pleasure to welcome His Excellency, Mr. Joseph R. Biden, Jr., President of the United States of America.
Your Excellency, you have the floor. Thank you. Ladies and gentlemen, to state the obvious, we meet with the eyes of history upon us and the profound questions before us. It's simple. Will we act? Will we do what is necessary? Will we seize the enormous opportunity before us? Or will we condemn future generations to suffer? This is the decade that will determine the answer, this decade. The science is clear. We only have a brief window left before us to raise our ambitions and to meet the task that's rapidly narrowing. This is a decisive decade in which we have an opportunity to prove ourselves. We can keep the goal of limiting global warming to just 1.5 degrees Celsius within our reach if we come together. If we commit to doing our part of each of our nations with determination and with ambition. That's what COP26 is all about. Glasgow must be the kickoff of a decade of ambition and innovation to preserve our shared future. Climate change is already ravaging the world. We've heard from many speakers. It's not hypothetical. It's not a hypothetical threat. It's destroying people's lives and livelihoods, and doing it every single day. It's costing our nations trillions of dollars. Record heat and drought, fueling more widespread and more intense wildfires in some places and crop failures in others. Record flooding and what used to be a once-in-a-century storms are now happening every few years. In the past few months, the United States has experienced all of this, and every region of the world can tell similar stories. And in an age where this pandemic is made so painfully clear that no nation can wall itself off from borderless threats, we know that none of us can escape the worst that's yet to come if we fail to seize this moment. But, ladies and gentlemen, within the growing catastrophe, I believe there's an incredible opportunity, not just for the United States, but for all of us. We're standing at an inflection point in world history. We have the ability to invest in ourselves and build an equitable, clean energy future, and in the process, create millions of good-paying jobs and opportunities around the world. Cleaner air for our children, more bountiful oceans, healthier forests and ecosystems for our planet. We can create an environment that raises the standard of living around the world. And this is a moral imperative, but it's also an economic imperative. If we fuel greater growth, new jobs, better opportunities for all our people, and as we see current volatility in energy prices, rather than cast it as a reason to back off our clean energy goals, we must view it as a call to action. High energy prices only reinforce the urgent need to diversify sources, double down on clean energy development, and adapt promising new clean energy technologies so we can not only we don't remain overly reliant on one source of power to power our economies and our communities. It's in the self-interest of every single nation. And this is a chance, in my view, to make a generational investment in our economic resilience and on our workers and our communities throughout the world. That's what we're going to do in the United States. My Build Back Better framework will make historic investments in clean energy, the most significant investment to deal with the climate crisis that any advanced nation has made ever. We're going to cut U.S. greenhouse gas emissions by well over a gigaton by 2030, while making it more affordable for consumers to save on their own energy bills, with tax credits for things like installing solar panels, weatherizing their homes. Lowering energy prices will also deliver cleaner air and water for our children, electrifying fleets of school buses, increasing credits for electric vehicles, and addressing legacy pollution.
It will incentivize clean energy manufacturing, building the solar panels and the wind turbines that are growing energy markets of the future, which will create good-paying union jobs for American workers, and something that none of us should lose sight of. When I talk to the American people about climate change, I tell them it's about jobs. It's about workers who will lay thousands of miles of transmission lines of clean, modern, resilient power grid. The auto workers who build the next generation of electric vehicles and electricians who will install a nationwide network of 500,000 vehicle stations to power them throughout my country. The engineers who will design new carbon capture systems, and the construction workers who will make them a reality. The farmers who will not only help fight global hunger, but also use the soil to fight climate change. The communities that revitalize themselves around new industries and opportunities. And because we are taking all these actions, the United States will be able to meet the ambitious target I set in the Leaders' Summit in Climate back in April, reducing U.S. emissions by 50 to 52% below 2005 levels by 2030. We'll demonstrate to the world the United States is not only back at the table, but hopefully leading by the power of our example. I know it hasn't been the case, and that's why my administration is working overtime to show that our climate commitment is action, not words. On my very first day in office, I took action to return the United States to the Paris Agreement. Since then, our administration has been hard at work unlocking clean energy breakthroughs to drive down the cost of technologies that will require us to achieve net zero emissions, and working with the private sector on the next generation of technologies that will power a clean economy of the future. Over the next several days, the United States will be announcing new initiatives to demonstrate our commitment to providing innovative solutions across multiple sectors, from agriculture to oil and gas, to combating deforestation, to tackling hard and to abate industries. We're planning for both short-term sprint to 2030 that will keep 1.5 degrees Celsius in reach, and for a marathon that will take us to the finish line and transform the largest economy in the world into a thriving, innovative, equitable, and just clean energy engine of net zero for a net zero world. That's why today I'm releasing the U.S. long-term strategy, which presents a vision of achieving the United States goal of net zero emissions economy-wide by no later than 2050, and reinforces an absolutely critical nature of taking bold action in the decisive decade. We're also going to try to do our part when it comes to helping the rest of the world take action as well. We want to do more to help countries around the world, especially developing countries, accelerate their clean energy transition, address pollution, and ensure the world we all must share a cleaner, safer, healthier planet. We have an obligation to help. In the United Nations, at the United Nations in September, I announced that my administration is working with the Congress to quadruple our climate finance support for developing countries by 2024, including significant increases in support for adaptation efforts. This commitment is made possible to each of our collective goals of mobilizing $100 billion annually for climate finance, but mobilizing finance at a scale necessary to meet the incredible need is an all-hands-on-deck effort. As other speakers today have mentioned, governments in the private sector and multilateral development banks must also do their work to go from millions to billions to trillions, the necessary effect of this transition. Today, I'm also submitting a new adaptation communication laying out how we will implement the global goal of adaptation, as well as announcing our first ever contribution to the Adaptation Fund. But our commitment is about more than just financing. That's a critical piece of it. But we're also going to support solutions across the board. In the lead up to this gathering, the United States joined our G7 partners to launch a Build Back Better World initiative. We also reconvened the Major Economies Forum on Energy and Climate to launch transformative actions and to raise ambition. And together with the European Union, we're launching a global methane pledge
to collectively reduce methane emissions, one of the most potent greenhouse gases, by at least 30% by the end of the decade. More than 70 countries have already signed up to support rapid reduction of methane pollution, and I encourage every nation to sign on. It's the simple, most effective strategy we have to slow global warming in the near term. My friends, if we're to recognize that a better, more hopeful future of every nation has to do its part with ambitious targets to keep 1.5 degrees in reach and specific plans of how to get there, especially the major economies. It's imperative that we support developing nations so they can be our partners in this effort. Right now, we're still falling short. There's no more time to hang back or sit on the fence or argue amongst ourselves. This is the challenge of our collective lifetimes, the existential threat to human existence as we know it. And every day we delay, the cost of inaction increases. So let this be the moment that we answer history's call here in Glasgow. Let this be the start of a decade of transformative action that preserves our planet and raises the quality of life for people everywhere. We can do this. We just have to make a choice to do it. So let's get to work, and thank you. Those of us who are responsible for much of the deforestation and all the problems we have so far have an overwhelming obligation to the nations who, in fact, were not there, have not done it. And we have to help much more than we have thus far. God bless you all, and may God save the planet. Thank you. Thank you, Your Excellency. I'll now request COP Rapporteur Ahmed Rajabi to continue chairing this session. It is now my pleasure to welcome His Excellency Mr. Joko Widodo, President of Indonesia. Your Excellency, you have the floor. Yang Mulia, perubahan iklim adalah ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global. Solidaritas, kemitraan, kerjasama, kolaborasi global merupakan kunci. Dengan potensi alam yang begitu besar, Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim. Laju deforestasi turun signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir. Kebakaran hutan juga turun 82% di tahun 2020. Indonesia juga telah memulai rehabilitasi hutan mangrove seluas 600.000 hektar sampai di 2024 terluas di dunia. Indonesia juga telah merehabilitasi 3 juta lahan kritis antara tahun 2010 sampai 2019. Sektor yang semula menyumbang 60% emisi Indonesia akan mencapai carbon net sink selambatnya tahun 2030. Di sektor energi kami juga terus melangkah maju dengan pengembangan ekosistem mobil listrik, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara, pemanfaatan energi baru terbarukan termasuk biofuel, serta pengembangan industri berbasis clean energy termasuk pembangunan kawasan industri hijau terbesar di dunia di Kalimantan Utara. Tetapi hal itu tidak cukup. Kami, terutama negara yang mempunyai lahan luas yang hijau dan potensi untuk dihijaukan, serta negara yang memiliki laut luas
yang potensial menyumbang karbon membutuhkan dukungan dan kontribusi dari internasional, dari negara-negara maju. Indonesia akan terus memobilisasi pembiayaan iklim dan pembiayaan inovatif serta pembiayaan campuran, obligasi hijau dan sukuk hijau. Penyediaan pendanaan iklim dengan mitra negara maju merupakan game changer dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang. Indonesia akan dapat berkontribusi lebih cepat bagi net zero emission dunia. Pertanyaannya, seberapa besar kontribusi negara maju untuk kami? Transfer teknologi apa yang bisa diberikan? Ini butuh aksi, butuh implementasi secepatnya. Selain itu, carbon market dan carbon price harus menjadi bagian dari upaya penanganan isu perubahan iklim. Ekosistem ekonomi karbon yang transparan, berintegritas, inklusif dan adil harus diciptakan. Yang Mulia, sebagai penutup di KTT ini atas nama Forum Negara Kepulauan dan Pulau Kecil, AIS, Indonesia merasa terhormat dapat mensirkulasikan pernyataan bersama para pemimpin AIS Forum. Sudah menjadi komitmen AIS Forum untuk terus memajukan kerjasama kelautan dan aksi iklim di UNFCCC. Terima kasih. Thank you, Your Excellency. It is now my pleasure to welcome His Excellency Mr. Wavel John Charles Ramkalawan, President of Seychelles. Your Excellency, you have the floor. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, I stand before you, fellow leaders of our nations, thus of our planet, neither as a scientist nor as an environmental expert, but as a citizen of our beautiful planet, and more specifically as an island boy facing reality. What I experience in my beautiful islands that most visitors describe as paradise is the destruction of our environment and livelihood. This, I am sure, is what we all see in the various parts of the world we come from, be it flooding, forest fires, extreme temperatures, delayed rainy seasons, coastal erosion, destruction of wildlife, fewer and smaller fish, and many more. These, unfortunately, are all part of the destruction process of planet Earth and the self-imposed eventual extinction of the planet's most intelligent species, the human being. Some of the questions that our young people are asking us, and which should touch our conscience as guardians of this oxygen-blessed planet, are: leaders, when are you going to shift from words to action? When are you going to stop making empty promises? When are you going to start taking us and our future seriously? When are you going to show that you actually care? These are damning questions that will confirm our legacy. Forget about mammoth achievements. For 1 second, we must all look at the mandate bestowed on us and allow our decisions to surpass political considerations and repose on only one agenda: the survival of our planet. Our people want a better life, and this starts by being alive. Seychelles is a victim. So are other small island developing states. We suffer the effects and consequences of industrialization and climate change. We are already gasping for survival.
When I hear the expression rise in sea level, I am scared because it brings home the awareness that my country's granitic islands will lose all the economic activities happening around the coast. And I also realize that the beautiful archipelago of 115 islands that we are today may be reduced to less than 50 as our coral islands disappear, including the Aldabra Atoll, our gift to humanity. Fellow leaders, from the Seychelles, our message is simple. We have to act immediately. The environment partnership to save our planet must happen here in Glasgow 2021. Let COP26 be the determining point. Let the change be a real one. Let the paradigm shift happen. May the industrialized nations understand that they cannot continue polluting without reserve. May those who exploit without thinking of tomorrow stop. May the corrupt poachers of our planet change their ways. And may we realize that in this battle to save our planet, we are not in the proverbial same boat, but that we are indeed in the same boat, big, small, rich or poor. The disaster experienced by COVID-19 will be seen as but a breeze. For COVID, the world came together and developed the vaccine. For the protection of our planet, the only vaccine is our sincere commitment and concrete actions. In other words, we have to be honest and action-oriented. I plead with the rich nations to look at the less fortunate ones as equal partners. Can we agree, for example, to put an end to the expression high income earning in order to accept a vulnerability index whereby we will not be measured according to the sacrifice, the hard work, planning, and devotion to serve our people, but rather on how vulnerable we actually are. Seychelles is considered high income, but overnight it lost 75% of its tourism industry due to COVID-19, and the world stopped for my people. This is vulnerability. Can we, the ones who are less responsible for the planet's destruction, but who on the contrary are doing our utmost, like preserving our limited landmass or EZ, be held generously when we are protecting our coastlines, preserving our disappearing islands, managing seagrass meadows larger than Switzerland, or fighting IUU fishing activities? Our message is, we cannot do it with our limited resources. We need your contribution. We have one mission today, Mr. President, and that is to save our planet. In order to accomplish the task, we have to come together and act immediately. The partnership is for yesterday. Tomorrow is not an option, for it will be too late. The African proverb resonates loudly in my head. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. But today, at COP26, my ancestors from Africa are asking me to tweak this proverb. If you want to destroy the planet quickly, go alone. If you want to save the planet, let us do it together. Our youth and future generations are pleading and counting on us. Our children, babies, and Mother Nature herself are telling us loudly and clearly, no hypocrisy, no make-believe, no empty promises, no hot air. Rather, they want our commitment, steadfastness, and resolve. So from Seychelles, we are doing our best. We are committed, however small we are. Let us not disappoint our youth and the world, but rather, as one human race, let us save our habitat, and by doing so, let us save our planet and ensure the survival of our beautiful Mother Earth. The time to act is yesterday. I thank you.
Thank you, Your Excellency. It is now my pleasure to welcome His Excellency Mr. Emmanuel Macron, President of France. Your Excellency, you have the floor. Monsieur le Président, merci beaucoup. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, chers amis, beaucoup de choses ont été dites et nous avons eu, en ouverture de session, des mots extrêmement forts et, je crois, beaucoup d'émotions pour dire l'urgence et nous sommes tous conscients de ce que nous sommes en train de vivre. Et donc, si nous sommes attendus collectivement aujourd'hui, c'est pour retrouver, je crois, ce qui a permis, il y a 6 ans, à tous d'avancer et de bâtir un accord qui n'était pas construit au début de la COP, permettant les accords de Paris, 3 valeurs essentielles, l'ambition, la solidarité et la confiance. Au cours de ces 6 années, certains ont parfois oublié ces valeurs, certains ont voulu quitter ou douter, mais nous avons tenu bon. Et quand je regarde les années qui viennent de s'écouler, nous avons réussi à garder l'ensemble de la communauté internationale unie pour continuer à nous battre et à faire face. Maintenant, le défi qui est le nôtre pour savoir si cette COP est une réussite ou pas, c'est le rendez-vous des résultats intermédiaires. Nous savons que notre objectif, c'est le 1,5 degré pour la fin du siècle. Cela a été réaffirmé encore en G20 à Rome hier. Nous savons qu'aujourd'hui, nous n'y sommes pas, puisque le rapport de septembre des Nations Unies nous dit que notre trajectoire actuelle nous amène à 2,7 degrés. Les efforts qui ont été annoncés en prévision de la COP ces dernières semaines commencent à réduire cet écart. La clé de notre action collective est que, dans les jours qui viennent, avant la clôture de cette COP, il puisse y avoir suffisamment d'engagement pour revenir au 1,5 degré, ou plutôt à des stratégies nationales qui crédibilisent cet objectif, en particulier en accélérant nos stratégies d'ici 2030. Premier objectif et première valeur qu'il nous faut retrouver donc, c'est l'ambition. L'ambition, c'est ce que portent nos stratégies nationales et les chiffres sont là pour le dire. Il faut tous et toutes pouvoir avoir des stratégies qui correspondent à la déclinaison du 1,5 degré maximum dans nos stratégies nationales. À ce titre, la France, mais plus largement l'Union européenne, le Royaume-Uni sont aujourd'hui au rendez-vous de ces engagements. Notre défi est maintenant de les mettre en œuvre, et je n'en sous-estime ni l'importance ni la difficulté. Nous avons donc aujourd'hui, nous, un défi qui est la mise en œuvre du Green Deal au niveau européen, de nos stratégies nationales, mais les chiffres annoncés sur lesquels nous nous sommes engagés sont ceux qui permettent de crédibiliser ces 1,5 degré. C'est une transition énergétique, c'est une transition du modèle économique. Cette transition doit être juste et accompagnée socialement. Et cette transition est celle qui permettra aussi de créer de nouvelles opportunités, de nouvelles créations d'emplois à travers justement des innovations profondes, la construction de nouveaux secteurs et de nouvelles opportunités. C'est ce que nous sommes en train de faire et ce sur quoi nous concentrons nos efforts et nos mises en œuvre au niveau national et européen. Mais à côté de cela, la clé pour les 15 prochains jours ici, dans notre COP, est que les plus gros émetteurs, dont les stratégies nationales ne sont pas conformes à notre objectif des 1,5 degrés, c'est que ces plus gros émetteurs rehaussent leur ambition dans les 15 jours qui viennent. C'est le seul moyen de recrédibiliser notre stratégie et d'avoir des stratégies d'ici à 2030 qui permettent de rendre crédibles les 1,5 degrés Celsius. Deuxième valeur, c'est la solidarité. Nous l'avons tous vécu pendant la pandémie, cela a été rappelé à l'instant. Nous ne pouvons vaincre ces défis internationaux que si nous sommes coordonnés et si nous agissons ensemble. Dans un contexte où le dérèglement climatique, en quelque sorte, sont l'injustice au carré. Ce sont les pays les plus pauvres, en Afrique, au Pacifique, dans les Caraïbes, qui aujourd'hui vivent les premières conséquences de la crise climatique. Ce sont ceux qui bien souvent
n'ont pas porté les modèles de développement qui ont causé cette crise et ces dérèglements, qui en vivent les premiers les conséquences. Petites îles, territoires vulnérables, peuples autochtones sont les premières victimes des conséquences du dérèglement. La clé pour y arriver, c'est le deuxième grand objectif de cette COP. Ce sont les 100 milliards de dollars par an de 2020 à 2025. Aujourd'hui, là aussi, la France et l'Union européenne sont en rendez-vous de leur juste part, et même un peu au-dessus. L'Europe s'est engagée à 25 milliards de dollars par an. Nous avons relevé notre propre contribution. La France mobilise désormais plus de 7 milliards de dollars par an, dont plus du tiers est consacré à l'adaptation. Mais toutes les économies développées doivent désormais contribuer à leur juste part, car le leadership exige l'exemplarité. Nous devons donc trouver tous les moyens pour que les pays les plus riches accélèrent ce financement, car nous nous sommes engagés à mettre sur la table ces 100 milliards de dollars par an de 2020 à 2025, avant que nous ne mettions encore davantage après. Je veux ici appeler tous les pays qui ne sont pas au rendez-vous de leur juste part à prendre leurs responsabilités d'ici la fin de cette COP pour pouvoir tenir cet engagement pris à Paris. Et que s'il nous fallait trouver des mesures ajustant là aussi la trajectoire, nous puissions, avec le Fonds monétaire international, mobiliser en plus de l'accord du G20, en plus des droits de tirage spéciaux qui pourront être ainsi utilisés par les pays les plus pauvres ou à revenus intermédiaires. C'est une question essentielle. Cette solidarité est nécessaire car elle rend l'action possible partout où les solutions pour réduire les émissions existent. Un merveilleux exemple a été donné ces dernières semaines avec l'accompagnement que nous avons collectivement trouvé pour aider l'Afrique du Sud à réduire sa dépendance au charbon. C'est ce modèle d'accord qu'il nous faut ensuite bâtir sur la base de notre stratégie. Cet accord témoigne qu'on peut répondre aux défis d'une transition juste, équitable et ambitieuse. La troisième valeur que j'évoquais, c'est la confiance et la transparence. Nos jeunesses qui ont été convoquées dans beaucoup de nos débats veulent nous voir prendre les engagements. Plusieurs sont à prendre, je viens d'en rappeler deux, d'ici la fin de cette COP. Ils veulent voir nos actions suivre et ils veulent que ça soit mesurable. C'est pourquoi, au-delà de ces engagements, nous devons suivre avec rigueur et transparence dans un cadre commun le bon suivi de nos actions. Je me réjouis à cet égard que l'OCDE lance à cette COP26 le programme international pour l'action sur le climat, IPAC, dans la dynamique que nous avions initiée en décembre dernier. Ça nous permettra de suivre, pays par pays, les résultats accomplis et le chemin restant à parcourir. Je souhaite qu'ensemble nous puissions aller plus loin. L'OCDE doit suivre et faire chaque année un rapport sur la pleine transparence de l'utilisation des 100 milliards de dollars et leur allocation. Aujourd'hui, il est à peu près certain que les pays d'Afrique, du Pacifique, de l'Amérique latine, Amérique du Sud et des Caraïbes qui en ont le plus besoin ne sont pas ceux qui touchent le plus, nous le savons, ces financements. Et donc, au-delà de nos annonces, nous devons aussi avoir une transparence sur le suivi de l'utilisation de ces 100 milliards de dollars par an. Voilà, mesdames et messieurs, sur ces trois valeurs, ce que je voulais dire ici pour que cette COP puisse être un succès. C'est à portée de main si nous nous mobilisons, décidons et agissons. Un mot pour conclure et dire qu'au-delà de toutes ces annonces, tout cela n'avancera que si nous sommes cohérents et que si nous arrivons à lier cet agenda contre le dérèglement climatique avec deux autres agendas, celui de la biodiversité et celui du commerce. La biodiversité d'abord, car nous savons maintenant que ces agendas sont liés. La biodiversité est notre meilleur allié pour lutter contre le réchauffement climatique. Elle est ce qui permet de trouver des puits de carbone naturels, des solutions. Elle est aussi ce qui permet de redonner, en particulier au continent africain, sa pleine part dans cette bataille. Les forêts tropicales doivent être protégées. C'est cohérent, c'est un élément essentiel. Et plusieurs de mes collègues africains qui vont parler après moi en sont des promoteurs éminents. La Grande Muraille verte, défendue par le président mauritanien tout à l'heure, est une initiative essentielle qui doit nous permettre de lutter tout à la fois contre la désertification et proposer des solutions économiques. Et notre mobilisation pour les océans est indispensable. Cet agenda est complémentaire et indissociable de l'agenda de lutte contre les dérèglements climatiques. Enfin, nous devons mettre en cohérence notre cadre commercial et
notre cadre environnemental et climatique. Trop d'entre nous prennent ici des engagements et ensuite signent des accords commerciaux qui font exactement ça. Nous ne pouvons plus continuer à avoir une planète qui fait fonctionner selon une grammaire et des règles qui n'intègrent pas en son cœur nos accords commerciaux doivent refléter nos engagements climatiques. L'organisation de nos chaînes de valeur doit refléter nos exigences climatiques. Et c'est pourquoi aussi je plaide à cet égard pour que nous développions en Afrique, dans les Caraïbes, en Amérique du Sud et dans toutes ces régions des solutions et des filières industrielles permettant de répondre à nos défis plutôt que de continuer à importer des solutions qui viennent du bout du monde et qui sont construites sur la base de nos financements d'aujourd'hui. Notre solidarité à travers les 100 milliards de dollars par an doit permettre de développer ces filières qui sont aussi des opportunités économiques régionales. Voilà les quelques mots que je voulais échanger avec vous. Ce sont nos actions, nos résultats, leur suivi transparent qui redonneront une pleine confiance à notre jeunesse, mais surtout qui nous permettront d'agir utilement et d'obtenir les résultats indispensables pour nous-mêmes et les générations à venir. Voilà, chers collègues, and for future generations. These are the few elements of my own convictions I wanted to share with you this afternoon. Thank you. Thank you, Your Excellency. It is now my pleasure to welcome His Excellency Mr. Ali Bongo Ondimba, President of Gabon. Your Excellency, you have the floor. Excellences, Mesdames et Messieurs, Excellencies, ladies and Winston gentlemen, Churchill a dit Winston on ne devrait Churchill jamais tourner le said, dos à un danger. you should never turn your Tenter back de le fuir. on a danger or Si vous try le to run faites, away from it. vous le If you multiplierez par do deux. that, you'll Mais multiply si vous it by l'affrontez two. rapidement But if you et sans vous face dérober, it quickly, vous le réduirez de moitié. you will half it in size. 50 ans après Stockholm, 30 ans après Rio, 50 years la later, COP26 20 years doit after marquer le début Rio, d'une nouvelle ère COP26 should mark the d'intégrité beginning climatique. of a new age of climate Les integrity. efforts actuels sont Our current insuffisants. efforts are Nos insufficient. NDC montrent que nos Our émissions NDCs demonstrate continueront that à our augmenter emissions will d'ici continue to 2030. increase between now and Alors 2030. que le dernier rapport du GIEC The latest nous report of the commande de les réduire d'au IPCC moins instructs 40% us sur to cette même reduce them période. by at least 40% over that same period. L'heure est grave, mais rien n'est perdu. The Nous the hour devons is tout late, faire but pour nothing combler is le lost gap yet. We et must do atteindre everything we can to l'objectif fill in the de gap and to 1,5 reach the degrés goal of Celsius. 1.5 degrees Celsius. Le Gabon fait sa part Gabon is doing its avec share l'adoption d'une loi with the innovante adoption of sur an les changements innovative law climatiques. on climate change. Excellencies, ladies and gentlemen, Gabon is the most carbon positive country on earth, net absorbing more than 100 million tons of CO2 every year. I plan to keep it that way and will submit a new NDC post-Glasgow. I call on countries that are not on track, particularly the 20 nations that represent 80% of global emissions, to submit new NDCs in line with 1.5 degrees. We must establish a Marshall Plan on climate. We need to rebuild trust by honoring the pledge of $100 billion per year. This symbolic commitment will need to be multiplied tenfold beyond 2025 in order to meet the real needs of developing countries. We must clearly define our common adaptation goal. Even if we achieve the 1.5 degrees target, climate change will still entail enormous costs. Finally, we must demonstrate
strong leadership to all those who are watching us, in particular to future generations. I call on all negotiators to be flexible and to finalize the Paris Agreement's rules book. Under no circumstances should we allow ourselves to relieve Madrid's frustration. Thank you. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Juan Orlando Hernandez, President of Honduras. Your Excellency, you have the floor. Damas y caballeros, ladies and gentlemen, cuando se trata de la vida when life is at humana, stake, human life, that is, de la vida del planeta, and the life of our planet, toma más fuerza then un dicho popular we have this que saying which dice is la relevant to us, esperanza and this es saying lo is último que se hope pierde. is the last thing that we lose. No quisiera I wouldn't que este evento want this event sea uno más como los que han pasado. to be just another one of our events. Necesitamos We resultados hoy, results today, no mañana. not tomorrow. En mi país, Honduras, desde In el my año country, 1970 since the hasta el 70s, año 2020, or between se the han 1970s registrado and 2020, 82 there were 82 desastres naturales, de natural los cuales disasters that were recorded, out of which 67 fueron 67 influenciados por los were efectos del cambio climate climático. change induced. Según la According Comisión Económica to para América ECLAC, the Latina Economic de la Commission ONU, for Latin CEPAL, America and the estas Caribbean, catástrofes sin precedentes UN a body, causa del cambio these climático disasters are nos dejan un unprecedented, fuerte and it's impacto because económico of en climate pérdida change, de casi and they 6.000 have millones de caused dólares. losses of $6 Y lo que es más grave, billion, and what is even worse than 22.000 that, muertos, 22,000 people have died 11.000 as a result desaparecidos, of them. 11,000 have y disappeared. desde luego afectan And of course, the lives la vida of de millones de millions familias of hondureñas families in Honduras have been affected, que algunos de ellos lo pierden some todo. of whom have lost Y así everything in deciden the process, emigrar por as a result of el which cambio climático. they are forced or Solo they en el año decide 2020, to emigrate because cuando of climate estábamos en lo change. más Just in duro de la 2020, pandemia, at the height of the en menos de pandemic, 15 in días less than recibimos el 2 impacto weeks, we de were dos buffeted by huracanes, 2 Eta y hurricanes Iota. who were called Como respectively resultado Eta and Iota. de estos As a huracanes result y sin of considerar los the efectos de la pandemia, ravages of these los daños y hurricanes, pérdidas fueron de notwithstanding the 2.100 terrible millones effects of the de pandemic, dólares, the loss and que damage equivalen al was 9.2% billion de nuestro which Producto amounts Interno to Bruto. 9.2 of our own Y no lo digo yo, GDPs, and lo that's not me dice saying la it. Comisión It's Económica the para América Latina de la Commission ONU. for Latin America and the Caribbean of the United Nations. ¿Se saying imaginan it. qué significaría Just para imagine países what como that Alemania, would mean for countries como such as Estados Germany Unidos, el Reino or the Unido, US perder el or the UK 9.2% to lose de su PIB? 9.2% of their GDP. 350 Well, I can tell you what it billones would para mean. Alemania, For Germany, it would mean 1.962 billones para Estados $350 billion. Unidos, For the US, it would be $1.9 2.42.7 trillion, billones and para el for the Reino UK, Unido. it would be $243 Lo digo para que billion. dimensionen I'm telling you these figures for you to get an qué idea es of the para scale nosotros of what esta tragedia. we have experienced Entonces through these comparemos. tragedies. So let us compare Hemos figures perdido here. We have durante lost 50 over the años last casi 50 years 6.000 millones around de dólares $6 billion. y esperamos recibir apenas una mínima cantidad. And we're expected to receive ¿Es in esto justo? exchange a pittance. from ¿Dónde está la these compensación ambiental? discussions. Is this fair, is my question? ¿Qué Where is tanto ha prometido la comunidad the internacional? environmental compensation that the international También community nos has afectan las promised sequías. so often? We're also affected Entre by los años droughts between 2014 y 2014 and 2021 la sequía generó 2021. pérdidas Drought anuales generated por annual economic losses 453 of millones de dólares, $453 million, equivalentes al which is 1.4 the del PIB equivalent del of país, 1.7% of our provocando además GDP, inseguridad which has given alimentaria rise to y food insecurity nutricional and nutritional que debemos de insecurity, atender regularmente. which we need to solve regularly. We need ¿Cómo to deal podemos with it prosperar regularly. How can entonces we, como quisiéramos therefore, si cada prosper as we año wish if nuestros every avances year económicos our economic y desarrollo social son progress and consumidos por la social emergencia development ambiental? are both devoured by the environmental emergency? Y lo frustrante es And what is venir a most estas cumbres y a frustrating tantas is otras this.
y ver que seguimos igual o peor. Hoy me pregunto, ¿por qué mientras nos sentamos aquí en las mismas cumbres del cambio climático y hablamos de teorías, no vemos resultados concretos? El G20 en Roma recientemente determinó que los países más ricos de la Tierra producen aproximadamente el 80% de la emisión de dióxido de carbono o contaminación ambiental. Sin embargo, Honduras sufre las consecuencias de esta contaminación, siendo de los países más vulnerables del mundo a los efectos del cambio climático. Y quiero aclarar, no sumamos a la causa de contaminación ambiental mundial. Y en la región somos los que más extensión de reservas naturales tenemos. Hoy los hondureños estamos trabajando más de lo que se solicita en combate contra el cambio climático. Con nuestras ambiciosas contribuciones nacionales determinadas NDC recién actualizadas. Pero tengo fe, tengo esperanza que estos eventos dejarán de ser para lucir bien ante la comunidad internacional y los pueblos del mundo, porque ahora es nuestra última oportunidad de que esta cumbre sea realmente algo efectivo, menos palabras y más acción. Repito, como se dice en Honduras, la esperanza es lo último que se pierde. Máxime cuando hablamos de la vida del planeta, la vida de los seres humanos. Nuestro gobierno está haciendo su máximo esfuerzo con una inversión pública en el clima de casi $2.000 millones al año y apenas 5% de eso es de préstamos y donaciones. Honduras, a través de su Plan Nacional de Reconstrucción y Desarrollo Sostenible, considera, entre otras acciones, la implementación de un programa de represas múltiples, enfocado a la contención de inundaciones, pero a su vez servirán para dotar agua para consumo humano, para agricultura inteligente y en algunas ocasiones generación de energía, entre otros. También estamos construyendo más de 5.000 viviendas para las familias que han sido desplazadas y las estamos reubicando en lugares seguros. Así es de que puedo seguirles contando más, pero solo me retiro diciéndoles, en materia de cambio climático, el resultado es hoy. No es mañana, ya no hay espacio. Y en Honduras no estamos pensando únicamente en el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Tenemos 20 años que hemos perdido miles de vidas ya. Y el año pasado también. Y este también. No hay tiempo. Por favor, que esto sea productivo. Tengo fe y esperanza que así será. Muchas gracias. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Uhuru Kenyatta, President of Kenya. Your Excellency, you have the floor. Excellencies, ladies and gentlemen, a key priority during Kenya's tenure at the United Nations Security Council is to amplify the voice of Africa and the Global South in building a compelling case for the nexus between climate change and security. And this is because we recognize that climate change is escalating and complicating new and old conflicts throughout the world. The evidence, ladies and gentlemen, is irrefutable. All the reports, including the most recent Intergovernmental Panel on Climate Change, sounded an alarm bell that the world risks facing a global catastrophe unless leaders shift gear on climate change. We need to urgently implement bold mitigation and adaptation measures to avert the looming crisis. It is the least that we can do to bequeath a peaceful and sustainable planet to future generations. Climate change poses an existential threat to Kenya and to most countries in the African continent.
In Kenya, extreme weather events, including floods and droughts, lead to losses of between 3 and 5% of our GDP annually. Further, they aggravate food insecurity and trigger divisive intra-community and inter-country competition for resources. Kenya has developed a robust climate change action plan to scale up efforts and to maintain a low-carbon development trajectory. The plan includes commitment to restore degraded water towers, accelerate forest restoration, and to increase our tree cover to at least 10% of our land area in order to promote a sustainable blue economy, but also promoting green manufacturing. Indeed, as many of you know, Kenya is a pacesetter in the energy sector. We are among the top 8 global leaders in geothermal power development and home to the largest wind power project on the African continent. Currently, close to 90% of the electricity used by Kenyans is from renewable energy sources, and we plan to achieve 100% renewable energy by the year 2030. As you can see, ladies and gentlemen, Kenya is doing her fair share. Let me, however, hasten to add that these are mere baby steps relative to the enormity of the climate change challenge. Kenya came to this meeting with high expectations that COP26 will deliver on at least 4 critical issues. First, to see an increase in ambition in emissions reduction. The major emitters must make more ambitious their emission reduction commitments. We all must harness low-carbon investment opportunities as we reboot our economies. Second, we would like to see a quantum increase in climate finance. 2 times in a row, developing countries have been promised US $100 billion per year, but this has yet to be delivered. Today, once again, yet another pledge of 2023. Third, we would like to see ambition on adaptation and loss and damage. With climate impacts increasing, provisions to help the most vulnerable to adapt, including through increased financial support, should be strengthened. Finally, we expect that detailed rules and procedures for implementing the Paris Agreement will be finalized, and a clear way forward for climate resilient pathways set. We also expect that the agreement will be sufficiently inclusive to accommodate the needs and priorities of developing countries, and in particular, the special needs and circumstances of Africa, which has been very ably put forward earlier and very well articulated by Elizabeth Wahote, the young girl who spoke to us earlier. Indeed, the findings of the international scientific community, including the recent report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, on the physical science and basis of climate change, underscore the special needs and circumstances of Africa, contribute to the vulnerability and the low adaptive capacity of African countries to climate change. The IPCC further notes that even with scaled-up global climate action, it will not be possible to avoid and to reduce all loss and damage from the impacts of climate change, and that by 2030, the economic costs of loss and damage in developing countries is expected to be between US $290 billion and US $580 billion. Throughout Africa, as the most vulnerable continent to the impacts of climate change, countries are already experiencing loss
and damage of an increasing magnitude and frequency. We are therefore deeply concerned to hear that yesterday, during the adoption of the agenda for this conference, the item on the special needs and circumstances of Africa was yet again not adopted. And we expect the COP President to undertake extensive and comprehensive consultations and address the special needs and circumstances of African states, and indeed report back to us before the close of the session of the conference. In conclusion, ladies and gentlemen, our own Kenyan Eliud Kipchoge, the greatest marathoner of all time and our climate champion, and who will be attending this conference, has demonstrated to us that in a race against time, no human is limited. We have the means and the ability to protect our planet from climate change-related destruction and to secure peace and stability for all. What we need now is to recognize that we are in a race against time, and we need unanimity of purpose, we need boldness and unwavering political commitment to achieve the 1.5-degree pathway. I thank you for your attention. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Volodymyr Zelenskyy, President of Ukraine. Your Excellency, you have the floor. Thank you very much. Шановний пані головуючий, шановні глави держав, голови урядів, влітку міжурядова група експертів зі зміни клімату опублікувала свій 6-й звіт. Аналіз і прогноз кращих кліматологів обсягом 4000 сторінок. Праця Вільяма Джеванса «Вугільне питання» значно менша і старша на 150 років. Але їх об'єднує дуже схожий парадокс. Збільшення ефективності використання ресурсу збільшує, а не зменшує обсяг його споживання. Парадокс, але виконання Паризької угоди під загрозою через виконання Паризької угоди. Через рух до мети стримати потепління на рівні 2,5 градуси Цельсія, скоротити викиди парникових газів та використання вугілля і нафти. Як наслідок, зріс попит на газ. Як наслідок, рекордні ціни. Як наслідок, споживання вугілля в країнах G20 зросло на 5%, а на вугільних електростанціях Європи у вересні на 3%. Як наслідок, дефіцит вугілля. Те ж саме нафта. За прогнозами, сектор продовжить заміну газу цими носіями і викиди будуть більші. За даними ООН, концентрація діоксиду вугільцю, метану і закису азоту в атмосфері рекордна за 10 років. Температура на Землі може зростати значно більше 2 градусів. Нові розрахунки кажуть, аби стримати потепління і досягти вуглецевої нейтральності, нам доведеться докласти в рази більше зусиль, ніж це планувалося в Парижі у 2015 році. Тож я всіх вітаю. Пані та панове, Україна ратифікувала Паризьку угоду однією з перших в Європі за обсягом скорочення викидів. Вона посідає 4-те місце серед 45 сторін рамкової конвенції ООН. Наші цілі до 2030 року скоротити викиди парникових газів на 65%. І не пізніше 2060 року досягти кліматичної нейтральності. Україна підтримує низку ініціатив цієї конференції, зокрема декларацію щодо лісу і землекористування. Важливим для нас є доступ до надійного і довгострокового кліматичного фінансування, особливо в рамках Зеленого кліматичного фонду. Шановні друзі,
The Nobel laureate, Professor Parisi, has neatly encapsulated the goal of the Glasgow conference. What we need is powerful solutions and urgent action. The latter deserves special attention. Back in 1992, we signed the UN Convention to stabilize greenhouse gas emissions. 3 years later, we agreed. That just wasn't enough. We needed firm commitments. Those were established by the 1997 Kyoto Protocol, capping emissions into the atmosphere. The protocol entered into force 8 years after it was adopted in 2005. 6 years later, we decided to replace it with a new agreement. In 2015, we signed the Paris Agreement, and we agreed that we would begin implementing it in 5 years' time, that is in 2020. That is the pace at which we've been responding to environmental threats. The hurricanes Katrina and Sandy, the bleaching of the Great Barrier Reef, the earthquakes in Haiti and the Indian Ocean, the tsunamis, the floods, the wildfires, the droughts, all over the globe. Even the anomalous rainfall that flooded Glasgow 2 days before the climate summit are not acting as wake-up calls urging us to act. In my opinion, to overcome global warming, what we need is global warming. In relations between nations where trust is melting away with every passing year, agreements are worth nothing if for some people they're just empty words. This applies to both environmental treaties and other agreements unrelated to the environment. You know, back in 1994, Ukraine received security guarantees but unfortunately never complied with, and the planet ended up with 2 environmental time bombs in the center of Europe, an occupied Crimea and parts of the Ukrainian Donbass. A peninsula, Crimea, with unique flora and fauna, has been turned into a Russian Navy base, and in parts of Donbass we've seen mine flooding, soil erosion, and a dearth of potable water, and this is happening as we speak. This is a shared threat for the whole world. In these times, a disaster, wherever it may strike, I'm confident affects us all. This is best exemplified by the explosion in the Chernobyl nuclear plant, from which not only Ukraine suffered, but dozens of countries all over the globe. This tragedy proves yet another truth. Probably the single most effective action we can think of to help nature recover is for humans to not intervene. Nature in Chernobyl is recovering much faster, a lot faster than expected. As if to suggest that the best course of action that humans can take to help is just stay away. Well, we shouldn't, of course, take it literally and do nothing. We could give up, though. Then we'd have floods and fires every week. We would only swim in the sea wearing a Class A suit and spend the rest of our lives wearing face masks while only getting rations of drinking water at weekends and food grown on non-toxic land only at Christmas, at special occasions, while the average life expectancy globally would drop to 25 or 30 years. Perhaps this would be mankind's fair retribution for us, for those who have forgotten that this is our planet, and for those who have forgotten that that is not our planet. This is the planet of the polar bears, of the tigers, pandas and koalas, of the whales and the sharks. They cannot hold their own summit. They cannot decide to abandon plastics or reduce CO2 emissions. They can't do any of that. It's only up to us to rectify this. It is the causes, in my opinion, that should be addressed. Змінювати не принципи виробництва і надрокористування, а глобального мислення, глобальної поведінки, пріоритети світової політики
behavior, priorities of world policy in each individual state. We must measure not only economic growth, but first and foremost environmental progress and growth, not GDP growth or inflation rate, but above all the purity of air, water and soil. We need to view any geography not as a potential market for goods and services, but as a habitat, a home for thousands of species of flora and fauna. To be proud not of new makes of machinery, not as much of the fact that we're creating something, but of the fact that we are preserving something important. A lot has been said. It's time to move from talking the talk to walking the walk. Quickly, without delay, together without exceptions. Thank you for your attention. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Abdel el-Sisi, President of Egypt. Your Excellency, you have the floor. Thank you, Mr. President. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, most gracious, most merciful, Your Excellencies, ladies and gentlemen, it is my pleasure to be with